Sir, Yes, please. What is the question? What do you want to ask? So you can see last class. স্যার বলতেছি আমাদের বিএসসি কোর্সের মানে কত পার্সেন্ট অনেক শেষ করছি আমরা মানে কোর্সটা 70%. জিবিএম এর যেটা আছে আমাদের তিনটা মেটাবলিজম, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। স্যার বলতেছি আমাদের এই কোর্সের যে কতটুকু করছি 70% বললাম না, 70%, 70% আমরা শেষ করছি, আর 30% আছে। আমাদের তিনটা মেটাবলিজম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর লিপিড মেটাবলিজম, আর রুবায়াত ম্যাডাম তোমাদেরকে পড়াবে হলো এনজাইম। এরপরে আমাদের ঈদের শেষ, জিবিএম ফিশারিজের এই দুই ফ্যাকাল্টি শেষ হয়ে যাবে। আর ঈদের আছে হইলো কি বলে ওই এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির আছে, এগ্রিকালচার এবং বায়োটেকের আছে হইলো প্লান্ট সেকেন্ডারি হরমোন আর প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ, প্লান্ট হরমোন আর প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ। আমাদের এনজাইম পড়া লাগবে না? বায়োটেক ফ্যাকাল্টির সব না, বায়োটেক ফ্যাকাল্টির একটা সাবজেক্ট কি আছে তোমাদের এনজাইমোলজি, নেক্সট সেমিস্টারে হোল এনজাইমের উপর একটা সাবজেক্ট, 3 কেজির একটা সাবজেক্ট। সেখানে তোমরা এনজাইম পড়বা, ডিটেলস পড়বা, সেখানে এই সেমিস্টারে তোমাদেরকে পড়াইতে চাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড। আর তোমাদের আরেকটা কোর্স আছে বায়োটেকের, নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি। তো আমি এখন বায়োকেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি, এই জন্য আমি নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি এখন নিচ্ছি না। এটা হয়তো কে জামিল কথা বলো। Okay, so last class we see the acetyl CoA. Okay, the acetyl CoA, you know, acetyl CoA has 2 carbon. Okay, and oxaloacetic acid has 4 carbon. So acetyl CoA has 2 carbon and oxalic acid has 4. So these 2 will make this acid, the citric acid. And you know the TCA cycle means tricarboxylic acid cycle. That means this has 3 acid, and there is another name of this, Krebs cycle, okay, or citric acid cycle. So these are 3 names: TCA cycle, Krebs cycle, and cyclic acid cycle. So you understand that it has 3 acid. So you can see COOH 1, COOH 2, and COOH. These are the 3 acid, and in the middle there is another 3. So CH2, COOH, and CH2. So this is 6 carbon. Citric acid has 6. Acetyl CoA had 2 carbon and oxalic acid. So this is in our enzyme reaction. We discussed that A plus B, if it makes C, then the enzyme should be synthase. So this is why here the enzyme is citrate synthase, and a CoA, this CoA will go out and H2 water will come out. And you can see in this here in CoA there is SH. Why this SH? Because the functional group of CoA is SH. This is why you will find CoA and this functional group A. So the first reaction of here on TCA cycle is acetyl CoA and oxalic acid. They will produce citric acid. Is it clear? স্যার এসএইচ এর জায়গাটা ক্লিয়ার না। SH বলছি CoA এর কার্যকরী গ্রুপ হলো SH, লাইক অ্যালকোহল কার্যকরী গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ কি OH, তাই না? অ্যাসিড হলো COOH, আর CoA এর কার্যকরী গ্রুপ হলো SH. When you ও আচ্ছা স্যার বুঝছি। that time you will find SH. So this is citric acid, and then there is enzyme known as aconitase, and this OH will from here will move to here. So that will be known as isocitrate. The same just OH came here. Now this is known as isocitrate. From here, this something will be happen. What will be happen? First, one carbon dioxide will go out. Okay. So here carbon number is 6. It will become number 5 carbon, and one NAG will convert it into NADH. So that means 2 hydrogen will go out. From here, 2 hydrogen will also go out. This hydrogen and this hydrogen will go out, and this carbon dioxide, this carbon 2 will go. So this will become 5 carbon, and the enzyme will be isocitrate dehydrogenase. You can see there is one carbon dioxide is going out. Another thing here, the cofactor is manganese is required. Okay,
Now you can see what will be produced. The thing is produced, the COOH, CO, the 2H is already gone there, and this acid is COOH is from here. And now the thing it is produced is known as alpha ketoglutaric acid. And in protein metabolism, we will also see that when glutamic acid become keto acid, that is also glutaric acid. And how many carbon is here now? There is a 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this is known as alpha keto glutaric acid. Okay. So one energy is produced here. Now, from alpha ketoglutaric acid, again, the CoA will enter and energy will produce, and one carbon dioxide will be go out. And the same 5 coenzyme. And remember that I said from pyruvic acid to acetyl CoA, we discussed there were 5 coenzyme. So the same 5 coenzyme and same 5 vitamin will be required here. So alpha ketoglutaric acid will be converted into succinyl CoA. So here you will see one more carbon is gone from here. So here carbon is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is known as succinyl CoA, and one carbon dioxide is come out from here. So these are 2 carbon dioxide. Okay, and NADH will be produced here. And from here you can see the succinyl thiokinase. When there is a S means thio. We can see or we know that from CoA, the functional group of CoA is SH. This is why the name of this enzyme is succinyl thiokinase. Why kinase? Because here one GTP is produced. GTP will produce and CoA will be there and GTP there. So this is succinyl CoA will make succinic acid. And from succinic acid, these two hydrogen will go out. This is why you see FAD will make it FADH2. And the name of the enzyme will be succinate dehydrogenase. And you can see that it becomes a double bond. And the name of this group is known as, acid is known as fumaric acid. How many carbon is here? 1, 2, 3, 4. 4 acid. So now one water will come, water will enter here. Okay. So the name of the enzyme is fumarase. And then it will become, you see how it may be, there is a double bond. And now if water is there, then that means one OH will be joined here and one H will be here. So you can see this is known as malic acid. This OH here and this H is here. Now it becomes malic acid. Okay. From malic acid, the NAD will produce NADH and it will become the last product, oxalic acetic acid. These 2 hydrogen, you see, these 2 hydrogen, this 1 hydrogen and this hydrogen. These 2 hydrogen will go out. NAD will take 2 hydrogen and will become oxalic acid. So by this way, the cycle will continue. So now, if I ask you a question, how many NAD is there, is produced here? You can see how many NADH? 1 NADH, 2, and 3. How many NADH then? 3. 3. From one NADH, how many ATP do we get? 3. Yes, sir. So from 3 NADH, we will get how many ATP? 9 ATP. 9 ATP. Good. 9. And you can see we can get one FADH to here. From one FADH, we can get how many ATP? 2 ATP. 2 ATP. So 9 plus 2 is 11. And then we 11. will get one more ATP here. So 11 plus 1, how many? 12. 12. So that means from each Krebs cycle, how many ATP we get? 12. 12. 12. So we know that from glucose, we can get 2 pyruvic acid. Okay. So that means 2 into 12. How many ATP we will get? 24. 24. 24. Okay. Good. So in glycolysis, how many ATP we got? 9. No, in glycolysis, we got 8. 8. And from pyruvate to acetyl CoA? 6. 6. 6. Plus 6 is equal to 14. And here, 14. 24. Okay. So 14 plus 24, how many? 38. 38. So from 1 mole of glucose,
How many mole of ATP do we get? 38. 38. So you think it's difficult? You see, those students will come this year to get admission. If you ask them the question, they can also answer this. So is it difficult for you? No, sir. তোমাদেরকে বললাম যারা এবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসবে তাদেরকে কোনো জিজ্ঞেস করো, তারাও বলতে পারে এখনো গ্লুকোজ থেকে 38 ATP হয়। তো তোমাদের কাছে বলতেছো কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে, তো কঠিন তো হওয়ার কিছু না। তা তোমাদেরকে যদি আমরা হিসাব দিতে বলি যে কিভাবে 38 ATP তৈরি হয়, তোমরা দিতে পারবা কি পারবা না? পারবো স্যার। Good. Now, what is important here for exam? That I said, yes, see, the whole TCA cycle or whole glycolysis will not come in exam. পুরা TCA cycle বা পুরা glycolysis পরীক্ষায় আসবে না। তাহলে পরীক্ষায় কি আসবে? পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া আসবে। কিভাবে? তোমাদেরকে বললাম যে TCA সাইকেলের এমন একটা বিক্রিয়া দেখাও যেখানে NADH তৈরি হয়। TCA সাইকেল দেখো 3টা বিক্রিয়া আছে, এর যে কোনো একটা দেখাইলে তোমার হয়ে যাবে। If I ask you, show one reaction of TCA cycle where FADU is produced, then you have to show this reaction. Okay. If I ask you, show any reaction of TCA cycle where carbon dioxide is produced, then you have to show this reaction, either this one or maybe this one. Is it clear? Or if sometimes I can say, ask you, name of this enzyme, show on reaction where succinyl thiokinase is reacted there, or GGP is produced, then you have to show this reaction. So ultimately, you have to memorize all the reactions, and a specific question will come in your exam, and you have to answer that specific question. Not only name, you have to know the structure and their enzymes, their coenzyme, and their vitamin. Is it clear to you? জি স্যার। Good. Now, স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্যার যদি এভাবে শুধু কি রিঅ্যাকশন নাকি এটা কেমনে এমনিতে মানে বর্ণনা দিতে হবে আগে? No, শুধু reaction, only reaction. You have to show that from like this. If I used to give this example from malic acid to oxalic acid, so malic to oxalic acid, this reaction, you have to give the reaction, the name of the enzyme, and also the coenzyme. That will be enough. থ্যাংক ইউ স্যার। Welcome. Any more question? Okay. You know, when we breathe, okay, from 1 mole of glucose, how many carbon dioxide is produced? What's the breakdown? What's happened? Do you know? গ্লুকোজ যখন ভাঙে কয়টা কার্বন ডাইঅক্সাইড আর কয়টা পানি হয়? তোমরা পড়ো নাই ছোটকালে? 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি হয় কয়টা? 2 অনু। হ্যাঁ, 12 অনু। 12টা। তাহলে এখন আমাদের একটা প্রশ্ন হইলো এই ক্যান ইউ শো মি হাউ দিস 6 কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ প্রডিউসড? তোমরা কি আমাকে দেখাইতে পারবা যে 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড, এখনো গ্লুকোজ ভাঙলে যে 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়, এই 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথায় তৈরি হয়? তোমরা কি দেখাইতে পারবা কেউ আমাকে? Anyone? স্যার ক্রেবস চক্রে কি 4টা? ক্রেবস চক্র 4টা কোথায় কোথায় হইলো বলো? যে বললা যে ক্রেবস চক্র 4টা, সে আমাকে বলো তো কোথায় কোথায় হইলো এই 4টা? স্যার এখানে যোগের নামগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না। তোমার কাছে শীট তো তোমাদের কাছে আগের দিন আমি দিয়ে দিছিলাম। From here you can ওই যে see. স্যার NAD থেকে যে NAD+ তৈরি হয়, এখানে একটা, এখানে 2টা, আর যৌগের নাম বলতে হবে। From isocyclic to alpha ketoglutarate acid, here carbon dioxide 1 and here is another one. There's the 2. So we know that from pyruvate
2 acetyl-CoA. From one molecule of glucose, we can get 2 pyruvate. So TCA cycle will be take place how many times? 2 times. So 2 into 2, that means 4. Yes. So we got 4 carbon dioxide. So what is the rest 2? What are the rest 2? স্যার পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরির সময় দুইটা হয় স্যার। Good. So total 6. So from pyruvate to acetyl-CoA, we can get more 2 here. So 2, 2, and 2. Total 6. So we learned from our young age that when glucose is broken down, we get 6 carbon dioxide. But we did not know. But we know these are the 6 carbon dioxide. So we finish glycolysis and TCA cycle. Okay. So now I will ask you, last time I gave you some homework. Who completed or who tried to complete those homework? কমপ্লিট স্যার। Good. তুমি আমাকে দেখাও তো, আমি তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি। স্যার Okay.